about the mainly the structure of a nucleic acid, how the nucleic acid is formed and what are the forms, DNA and RNA, and mainly the composition of nucleic acids, right? And today class we are discussing about the main bond linking the monomers in polymers. Means ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು monomer ಐತಪ್ಪ, ಈಗ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಐತಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಗರ್ಗಳು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತಗೋರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋರಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊನೋಮರ್ ಇದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕಾ. Based on linking, they are classified into 3 types of bonds. Adra first one, peptide bond. Peptide bond antandre ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ mainly is peptide bond which is present ನೋಡಿ between the carboxyl group of one amino acid and amino group of the next amino acid. Means ಈಗ ನಮಗೆ ಅಮೈನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ CH, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಮೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು H ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು R ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೋನಿಯಂ ಜೊತೆ ಕೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H2O ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಅಮೈನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು R. ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು, ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್. ಗ್ಲೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಜೊತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಮೊನೋಮರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಐತ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ OH H, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ CH2OH. ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ by bonding or by losing, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H2O ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಯಾಯಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ OH ಇದ್ರ H ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ H2O ನಮ್ಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಗ್ಲೈಕೋ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಡುವೆ 2 ಮೊನೋಮರ್ ನಡುವೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಏನಂತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿರಿನ್, ಈ ಸಿರಿನ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೇ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದಿತ್ತು H2NH3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಸಿರಿನ್, ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎದರದು ನಡುಕ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಬಾಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಮರ್ಸ್. ಇದರದ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಇದರದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡೇನದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರದ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜ್, ಅದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಫಾಸ್ಫೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಕಲಿಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ DNA RNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಇದು T, ಇದು ದಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶುಗರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್
ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ DNA ಹೆಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎದರ್ತಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಈ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು OH ನಡುವೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ and there is one such ester bond on either side ಅಂದ್ರೆ if one phosphate ಬಂದಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಕೂಡಿ ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ H ಇದೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೈತಲ್ಲ ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಶುಗರ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡೈ ಓಕೆ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಏನಾರ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ ವಿಲ್ in case of glucose ಏನಾಗಿದೆ but the bonding between ಎದರ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಂತೀವಿ ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟೂ polymers or two monomers ಕೂಡಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ polymers ಆಗಕ್ಕೆ these bonds are helps this is for protein this is for glucose this is for phosphate sugar and hydroxyl groups okay this is all about the main linking of bonds okay ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ the structure of DNA will be seen okay bonding in biomolecules such as proteins, polysaccharides and nucleic acids. Proteins are amino acids linked by peptide bonds. This chemical bond is formed when the carboxyl group of an amino acid reacts with the amino group of the next amino acid, losing a water molecule. This process is also known as dehydration. Polysaccharides are formed when several monosaccharides link together by a glycosidic bond. This bond is also formed due to dehydration. The glycosidic bond is a functional group that can exist between two carbohydrate molecules or between a carbohydrate and a non-carbohydrate molecule, as between glucose and serine. The bonding in nucleic acids is different. Here, the 3' carbon atoms of one sugar of a nucleotide are linked to the 5' carbon atoms of the sugar of the succeeding nucleotide by a phosphate moiety. The phosphate and hydroxyl groups of sugar join to form an ester bond. The ester bonds formed by the phosphate group between the 3rd and 5th carbon atoms of adjacent pentose sugar rings are called phosphodiester bonds. This bond links 3' carbon atoms of one sugar molecule with the 5' carbon atoms of an adjacent sugar molecule. The phosphodiester bond is very vital to all forms of life, as it forms the backbone of deoxyribonucleic acid or DNA strands. According to the famous Watson-Crick model, the B form of DNA is the native conformation of DNA in solution. The B form of DNA
is a metabolically stable configuration. Some of the features of bDNA are that it exists as a double helix. Two strands of polynucleotides run in opposite directions. In other words, they are antiparallel. That is, one strand runs in 3' to 5' and the other strand runs in 5' to 3' directions. The backbone of DNA is formed by a sugar-phosphate-sugar chain. The nitrogen bases face inside and are almost perpendicular to the backbone. The 4 bases found in DNA are adenine, cytosine, guanine, and thymine, which are abbreviated as A, C, G, and T respectively. Each type of base on one strand forms a bond with just one type of base on the other strand. For example, adenine on one strand base pairs with thymine on the other strand by a double bond. Similarly, cytosine on one strand base pairs with guanine on the other strand by a triple bond. Each strand appears like a helical staircase, and every step of ascent is represented by a pair of bases. One full 360-degree turn of the helical strand would involve 10 steps or 10 base pairs. In other words, there are 10 phosphate sugar groups in every full revolution of the DNA strand. The distance along the helix axis corresponding to one turn is known as pitch. In a bDNA, the pitch is 34 angstroms. The rise per base pair, or the distance between two base pairs, is 3.4 angstroms. The different types of bonds we have studied are crucial as they provide structure and stability to biomolecules and make them functional.